всем на нашу вторую лекцию семинара «Мужчина и женщина в духовной культуре». Who was not here yesterday? Кого вчера не было? Okay, few people, not so many, but a few. Yesterday we simply introduced the topic of culture. Вчера мы просто сделали введение в тему культуры. We established that culture comes about by living a certain worldview and philosophy. Мы установили, что культура возникает, когда какая-то философия или мировоззрение превращает в жизнь. Yes, by practically applying that worldview in our life, in all different aspects of practical life, culture manifests. Через практическое применение различных аспектов философии проявляется культура. And we established that spiritual culture, materialistic culture are like day and night. И мы также установили, что материалистичная и духовная культура подобны дню и ночи. Because they're based on completely opposite worldviews. Потому что они основаны на абсолютно противоположных мировоззрениях. Yes. The essence of materialistic culture is sense gratification is the goal of life, sex life is the all in all. И целью материалистичного образа жизни является чувственное наслаждение, и вершиной является половое наслаждение. But in spiritual culture we minimize sense gratification and sex life. Но в духовной жизни мы минимизируем чувственное наслаждение и половые наслаждения. With the ultimate goal to actually lose taste and attraction for it. With the ultimate goal to lose taste and attraction for it. И конечной целью является потеря вкуса и привлечение к нему. Please, everybody switch off your mobile phones. Пожалуйста, выключите все ваши мобильные телефоны. So we were going through the whole exercise of collecting the underlying worldviews of materialistic culture and spiritual culture in detail. И мы также в деталях разбирали взгляды представителей культуры духовной и материальной. And we were collecting all different practical aspects of life which are formed by culture. И мы также собирали различные практические аспекты жизни, которые формируют культуру. And we were playing through 3 examples: fashion, hairstyle, music. И мы также мы привели 3 примера, то есть на примере 3 вещей, на примере прически, вещей и музыки. Моды. И моды. Yes. So, and we were looking how do these things look like in materialistic culture under the influence of ignorance, passion, goodness. Мы рассматривали, как в материалистичной культуре на все эти 3 явления влияют гуны страсти, невежества и благости. Yes, fashion in the mode of ignorance, mode of passion, mode of goodness, hairstyle in ignorance, passion, goodness, music in ignorance, passion, goodness. Мода в невежестве, страсти и благости, то же самое к музыке и прическе. And then we were looking at how do they look like in spiritual culture. И далее мы рассмотрели, как они выглядят, что они представляют из себя в духовной культуре. Transcendental fashion, transcendental hairstyle, transcendental music. Трансцендентная мода, трансцендентная прическа, трансцендентная музыка. Yes, and we were also saying that, our spiritual culture is not the only spiritual culture. И мы также говорили о том, что наша духовная культура является не единственной. But, in fact, in all spiritual cultures, we find the same underlying principles there. На самом деле во всех духовных культурах мы найдем одни и те же глубинные принципы. Ultimately, because they all come from Vedic culture, Vaishnava culture. И конечной причиной этого, главной причиной это является то, что ведическая культура является основой всех культур. So, and we concluded that these 2 cultures are really so opposite. И мы пришли к выводу, что все эти культуры настолько противоположны. And actually, that Krishna consciousness is meant to bring that transformation. И сознание Кришны должно привнести трансформацию. We are meant to transform our tastes, our likes and dislikes. Мы должны изменить наши вкусы, то, что нам нравится и не нравится. Our worldview, our patterns of behaviors. Наше мировоззрение, наше поведение. Our very heart. Наше само сердце. Otherwise, bhakti will not develop there. А иначе бхакти там никогда не зародится. So, and that transformation should lead
that the day of the materialist becomes our night. И в конце концов эта трансформация должна привести к тому, что день материалиста станет нашей ночью. Yes. Then we are true transcendentalists. И только тогда мы станем истинными трансценденталистами. If that transformation doesn't take place, then our spiritual practice is very superficial and external. Но если этой трансформации не произойдет, наша духовная практика будет очень поверхностной и внешней. And in fact, we are committing the 10th offense. И на самом деле мы совершаем 10-е оскорбление. To maintain material attachments, even after understanding so many instructions on this matter. Сохранять материальные привязанности, несмотря на огромное количество наставлений, полученных по этому поводу. So the yesterday's lesson basically established and introduced this topic of culture. И вчерашняя лекция ввела и установила эту тему культуры. And we were also emphasizing that the purpose of this course is not to establish what is right and what is wrong. И мы также сделали акцент на том, что целью данного курса не является установить, что есть хорошо и что есть плохо. Yes. What pravda? Что является правдой и что является неправдой. Yes. So, but we simply want to give insights into spiritual culture. Мы просто хотели рассказать о духовной культуре. And we want to try and inspire each and every one of us to actually move towards the day of the spiritualist. И хотели вдохновить каждого, чтобы двигаться в направлении дня спиритуалиста. Yes, this transformation cannot be forced upon people; it can only be inspired. И эту трансформацию невозможно навязать людям, и их можно только вдохновить на нее. So now, today, second part of lesson number 1. You all have the booklet. И сегодня вторая часть первой лекции. У вас у всех есть буклеты? Yes, everybody has a booklet. Right? Do we still have some more booklets there? Actually, there on the table. Somebody quickly go and give them out. Is that all we have left? Все, что осталось. Are you keeping some in reserve? Yeah. Very good. Very clever. Yeah, well, unfortunately, sometimes people only come once and then they take a booklet home and they think, oh, I've got everything here. К сожалению, когда люди приходят, только один раз забирают свой буклет домой и думают, ну, у меня все есть. But actually, just looking at the notes will not do anything to you. Nothing. На самом деле, просто смотря на эти записи, это никак вас не изменит. It needs to be presented with realization and conviction. Все это необходимо предоставлять вместе с реализациями и с убежденностью. With consciousness. С сознанием, сознательно. Yes, only that will stimulate some transformation. Только это сможет простимулировать эти изменения. Yes. Also, we discuss so many things which are actually not in there. И также мы обсуждаем большое количество вещей, которые здесь просто нету. Yes, so best is if you can come every day. То есть было бы здорово, чтобы приходили каждый день. So today we are already moving on to one of the hot issues, И topic. Сегодня мы перейдем к одному очень горячей теме. Yes. Are men and women equal? Равны ли мужчины и женщины? Yes. So this is often very, in heated discussions we are trying to come to some conclusions to this. И иногда возникают очень такие горячие дебаты по этому поводу, и в этом вопросе стремятся найти истину. Yes, and there's so much confusion on this topic also. И очень много в этой теме очень легко запутаться. Yes. So let us first of all understand the equality is there on the level of the soul. И необходимо понять, что равенство присутствует на уровне души. Yes. On the level of the soul, not only men and women are equal, but every living entity is equal. На уровне души не только мужчина и женщина равны, но все живые существа равны. Yeah. What is it? What's the verse? Samadashana. What's the last line? The full line of Pandita Samadashana. Exactly. Thank you. Yes. So the learned person, the learned sage, sees every living entity equal.
Мудрый человек, образованный человек, мудрец, он видит видит всех живые существа равными. Yes, dog, elephant, cow. Собаку, слона, корову. All equal. Все они видятся, представляются ему одинаково. On the level of the soul. На уровне души. But on the level of the body, they're not equal. Но на уровне тела они не равны. We're not putting a dog here on the Vyasasana. Вы не посадите собаку на Вьясасану. And say, oh, well, equal, you know. Сказав, что как бы все равны. So, no, on the level of the body, there is no equality there. Но на уровне тела этого равенства нету. Because the bodies, male body, female body, the gross body and the subtle body are very differently created. They have very different qualities and natures. Так как тела мужчин и женщин, как грубые, так и тонкие, они созданы очень разными и обладают разными качествами и характеристиками. And they are so different because they are meant to play different roles. И они обладают такими различиями именно потому, что они предназначены для разных ролей. Yes, today in this modern days of Kali Yuga, this is all pretty blurred and confused. Сегодня, в нынешнюю Кали-югу, все это очень представляется очень расплывчатым и очень таким запутанным. Yes, but in Krishna's system, they are meant to play different roles. Но в системе Кришны они предназначены для разных ролей. Yes, and it's interesting. In a minute we will discover that Krishna gave the perfect qualities to the male body and the female body so that they can play their roles perfectly. И интересно, что Кришна наделил мужское и женское тело с совершенными качествами для того, чтобы они могли совершенно исполнять свою роль. So now the thing is, the average person does not know the difference between the level of the soul and the level of the body. Но проблема в том, что обычный человек, он не знает разницу уровня души и уровня тела. There's so much ignorance there. Присутствует очень много невежества. But people can intuitively feel that they somehow should be equal. It's not fair to say they are not equal. Но люди интуитивно чувствуют, что они должны быть равными, что неправильно быть, то есть неравенство, то есть это неправильно. Yes. And because of this ignorance of the level of the soul, that the equality is there on that level. Но незнание, невежество о том, что есть равенство на уровне души. People apply the equality on the level of the body. Люди применяют это равенство к уровню тела. So the root cause of this misunderstanding of equality is actually bodily concept. И главная причина всех этих недопониманий – это телесная концепция. Yes. So this is the main propaganda today, that men and women are equal. И это главное, то есть это пропагандируется сегодня сильнее всего, что мужчины и женщины равны. And actually this is the main root cause. The main root cause. So are we safe to continue? Things that, yes. Okay, until the next time. Just to wake us up. So this is the main root cause for Krishna's system to go out of place. И это одна из главных причин, почему система Кришны сейчас, то есть ее сейчас нету. Yes, this misunderstanding of equality, that has a whole domino effect. И вот это вот недопонимание равенства, оно имеет такой эффект домино. Yes, we will discover this tomorrow and the day after. Завтра и послезавтра мы будем это обсуждать. Yes, how Krishna's system is jammed, doesn't fit anymore. То есть почему система Кришны, она больше не подходит? Because of this misunderstanding of equality. Из-за этого недопонимания равенства. Yes. So let us quickly look, at the man's body and woman's body. Давайте быстренько пробежимся по мужскому и женскому телу. Actually, the body is like a vehicle. На
На самом деле тело, оно подобно машине. Right? Soul is the driver, body is a vehicle. Душа является водителем, а тело машиной. So I like to compare the male vehicle. You might not like it, but anyway, that's my comparison. I like to compare to a tractor. И мне нравится сравнивать мужское тело. Вам может это не понравится, но с трактором. Yes. Tractor wants to be in the front. То есть трактор, он должен быть впереди. And get things done. И он должен делать работу. Move mountains. Двигать горы. Achieve something. Достигать чего-то. Very basic and practical. То есть быть очень таким основательным и практичным. You know, no need for fancy decorations or something. Никакие украшения, он в них не нуждается. Yes, just basically wanting to get the job done. Это просто желание сделать вещь. Somebody has to fulfill that role in life. Кто-то должен выполнять эту роль в жизни. You know, to move things forward. Просто двигать вещи вперед. Yes. So that is, you know, what the tractor is meant for. И то есть в этом предназначение трактора. Actually, once I was giving this course in Mayapur, and then one of the men wrote me an email and said, "Couldn't you have chosen a bit more of a prestigious vehicle?" Я давал этот курс в Майапуре, и после него один мужчина, он написал мне письмо по имейлу, он просил, не могли бы вы дать более престижное сравнение мужскому? Yeah, some, you know, Land Rover, Lamborghini, something a bit more flash and fancy. Что-то такое покруче, там, Lamborghini или Range Rover. Yes, and the next day I asked the men, and they all said, "No, tractor." Но на следующий день я спросил у мужской половины, они сказали, нет, трактор, самый раз. Yeah, so can you relate to this example of tractor? То есть вам близко это сравнение с трактором? Yes. Because I was saying to them, well, if the car goes off the road in winter in 2 meters of snow, you can't do much with your Lamborghini. You have to get a tractor, you know? Потому что если ваша машина, она съехала зимой с дороги, то есть и застряла в снегу в 2 метрах от дороги, Lamborghini тут ничем не поможет, нужно вызывать трактор. Yes, I mean tractors, they can do a fair bit of stuff, you know. Я хочу сказать о том, что тракторы довольно полезная штука. Yes. So the purifying duties of man are what? Поэтому каковыми являются очистительные обязанности мужчин? What's 3 purifying duties? Какие-то 3 очистительные обязанности? Let's see if the men know. Узнаем, знает ли мужская половина их. Yes. Самореализация. Self-realization. Well, the women also are meant to have, you know, no, very practical, very practical. Responsibility. Well, we women also have to be responsible. You know, it's not that we are irresponsible or something. Женщины тоже должны быть ответственными, не так, что мы безответственные. No. What else? Come on. Зарабатывать деньги. To earn living. Yes, to provide. Да, обеспечивать. Yes. To provide is one of them. What else? Обеспечать. To protect. To protect is the second one. Да, защищать это второе. Protect, provide, and? Обеспечивать, защищать и что еще? Not only spiritual, but in general, to lead, to take charge. То есть в общем вести, стоять во главе. Yes, the tractor wants to have 2 or 3 trailers behind him. You know, he can pull them, no problem. То есть трактор может без проблем тянуть за собой 1 или 2 или 3 вагона, прицепа. Yes, it would be a dishonor for a tractor to be towed away. То есть для трактора будет бесславно, если он Towed away, yeah, if he has to be pulled away, you know, by somebody else. Если трактор пойдет на буксире, для него это будет бесславно. Yes. So man's purifying duty. No private talks, please. No jokes. Man's purifying duty is to protect, to provide, and to take charge. Поэтому мужские очистительные обязанности это обеспечивать, защищать и быть во главе. And the male gross body and the male subtle body is perfectly designed so he can play that role. И грубое и тонкое тело мужчины совершенным образом сделаны под эту задачу.
Yes, that's usually why, as a rule, men have stronger muscles. Именно поэтому, как правило, у мужчин более сильные мускулы. So that they can protect and provide. Чтобы они могли защищать и обеспечивать. Yes, I mean in agricultural society it means cutting the wood and cutting the trees and building houses and all these kind of things. Я хочу сказать, что в разных культурах вот здесь под этим подразумевается, то есть там рубка деревьев, строительство домов. Yes, of course today everybody sits in offices. Конечно же, сегодня все сидят по офисам. Actually, it's interesting. Village life makes it pretty clear who is doing what. На самом деле, такая деревенская жизнь, она расставляет роли по своим местам. Yes. Only the city life confuses things. Только городская жизнь, она запутывает. Yeah, but in village life, very clear. Но в сельской жизни все предельно ясно. Yes, yes. There's not much room for confusion. То есть там практически негде запутаться. That the women are chopping the wood and building the houses, and the men are changing the nappies of the baby or something. In village life, it wouldn't make much sense, you know. Если в таком селе мужчины меняли бы подгузники детям, а женщины рубили бы дрова и строили бы здания, то есть в этом это бессмыслица какая-то. Yes. Yes. So anyway, that's why men usually, as a rule, they have stronger muscles. Именно поэтому мужчины, как правило, сильнее. Bigger feet. У них больше ноги. Yes. And also their subtle body of mind and intelligence, much more rational and clear. И именно поэтому их разум и ум гораздо более рациональны и целеустремлены. Yes, so that they can fight the tiger when he attacks. Чтобы он смог отбить атаку тигра, если понадобится. If a man had an emotional nature like women, then he would send his wife, or maybe better you fight him. Если бы у мужчины была такая эмоциональная природа, как у женщины, тогда бы он отправил свою жену, что, наверное, лучше тебе как бы сражаться с ним. Yes, and also male ego, pretty strong. И также мужское эго, оно довольно сильное. Anybody who's married here knows this. Те, кто замужем, они поймут. That the male ego wants to have the say. Что мужское эго должен, то есть есть желание. Have the say. Сказать первым. То есть лидировать. Yes. Yes. And we women better make the male ego our best friend and not our enemy. И мы должны сделать мужское эго нашим лучшим другом, а не врагом. Yeah. It's actually interesting to understand that Krishna has built in this bigger male ego just to make sure he feels motivated to take charge. На самом деле Кришна создал это более сильное мужское эго для того, чтобы мужчина чувствовал себя мотивированным, то есть руководить. Yes, if the man would not have that male ego, they probably wouldn't want to play that role. Если бы у мужчин не было бы их эго, то, скорее всего, они бы не хотели исполнять эту роль. So that's why it is built into the male vehicle, just to be sure he's doing it. The ego is driving him. He wants to take charge. Именно поэтому эта опция, функция встроена в мужскую машину, то есть он желает быть главным, желает лидировать. So and then in Krishna consciousness, we have to purify that. И в сознании Кришны мы должны это очистить. And we have to take charge as humble servant. И мы должны руководить как смиренные слуги. Not wanting to be the big man. А не желая быть здесь, показать, кто здесь главный. Yes. So that is a challenge. И это непросто. That's not easy. То есть это очень трудно. Because as soon as we want to lead, the ego comes in. Потому как только мы хотим руководить, сразу же подступает эго. Yeah, so actually to lead without false ego as humble servant, that's a real challenge. Difficult. Управлять, вести за собой людей без ложного эго, как слуга, как подобно слуге, это очень сложно. Yeah, so the man's deal is in many ways actually more difficult. Поэтому как бы мужские обязанности, они гораздо труднее. Yes, the man's deal of purification. То есть вот этот мужской путь очищения, он труднее. Yes,
Yes. We women have an easier deal. У нас наш женский путь, он проще. Yes. So let's have a look at the female vehicle. Давайте рассмотрим женскую машину. I like to compare that to a sports car. Мне нравится сравнивать ее со спортивной машиной. Yes. Very powerful engine. Очень мощный двигатель. Yes. And all men like to have a sports car, right? И всем мужчинам нравится обладать спортивной машиной. Most men anyway. Большинству мужчин. Yes. So man's energy very, very powerful. So much more than male energy. И женская энергия гораздо более сильная, сильнее мужской энергии. Yes, we will discover this in due course. И дальше в лекциях мы это узнаем. Tomorrow. Завтра мы Yes, поговорим. so you better all be here tomorrow. Tomorrow is a really important day. Поэтому завтра вам всем здесь лучше быть. Завтра очень важный день. Yes. So now, what are the purifying duties of us women? И какие же очистительные обязанности относятся к нам, женщинам? Also 3. Их также 3. Верность, забота. Кормить. To be loyal, to care, to feed. Please lift your hand, not just show that. Пожалуйста, поднимайте руки. To feed, we could say more broadly as to give care. To give care to the family. То есть кормить мы можем взять шире, то есть это заботиться, забота о семье. Yes, we women are the balancing, harmonizing, caring force. То есть мы, женщины, это такая гармонизирующая, балансирующая сила заботы. Yes. And what else? That's one. И что дальше? Это To be the первое. caregiver for the family. And what else? Давать заботу семье. Being loyal. Well, the men should also be loyal and chaste. Мужчины тоже должны быть верными, to inspire. Very true, yes. To be the inspiration and energy to men. Да, быть вдохновлением, вдохновлять и давать энергию мужчинам. Prabhupada says that. Об этом говорит Шрила That Прабхупада. we women are meant to be the auspicious source of energy and inspiration to men. Шрила Прабхупада говорит о том, что для мужчин мы, женщины, должны быть благоприятным источником энергии и вдохновения. Yes, for men. Для мужчин. Yes, not only the husband, but in general. Не только для мужа, но в общем. Yes, so we women, we are meant to bring color and beauty into life. Поэтому мы, женщины, должны привносить то есть цвета и красоту в жизнь. Yes. If all the human beings had a man's nature, it would be pretty boring. Если бы у всех живых существ была бы мужская природа, то это было бы просто скучно. Wouldn't it? I mean, even just looking here, you know, the ladies here, the men here, I mean, here it's so much more colorful, you know. Даже если просто здесь посмотреть, мужская половина и женская, но женская такая очень яркая. Yes. So life would be a little grey and boring, you know. И жизнь была бы немножко серой и скучной. Yes. So, and what's the third one? There's the third one. А что третье? Какая третья? Very practical. Очень практичная. Think about the practicalities of life. То есть Продолжение рода. Give birth. To give birth. Yes, to give birth. That's right. The men can't do that, can they? То есть, да, I mean, we need the men also for it, but it's the mother who gives birth, you know. то есть, да, рожать детей, то есть здесь, конечно, нужен мужчина, но мужчина не может рожать. Yes. So we women are meant to give birth to children. We are meant to raise them and care for them, you know, in family life. То есть мы, женщины, должны давать рождение детям и вскармливать, взращивать их в семье. And not only in family life, but we are meant to be the caring mothers, even if we don't have any children. Но не только в семье, мы должны быть заботливыми матерями, даже если у нас нет детей. Yes. So, and then third one is to be the energy and inspiration to men. И третье — это быть энергией и вдохновением для мужчины. It's actually a very important and beautiful role. И это очень важная и красивая роль. Yes, to be the auspicious source of energy and inspiration to men. Very nice. Быть благоприятным источником энергии и вдохновения для мужчины. Это замечательно. And again, our gross and our subtle body is perfectly designed, so we can play that role perfectly.
И опять же, наше грубое и тонкое тело идеальным образом создано для того, чтобы играть эту роль. Yes. Gross body is perfectly designed so we can have children and we can even feed them for a while, for a few years. Грубое тело идеально создано для того, чтобы рожать детей и даже кормить их какое-то время. So, and the subtle body is also perfectly designed so we can play that role of the nurturing force. И также тонкое тело идеальным образом создано для того, чтобы играть эту роль кормилицы. Yes. That's why women, as a rule, have more emotional nature. Поэтому, как правило, природа женщины, она более эмоциональна. That will make sure she is a good mother and caregiver. Чтобы она была хорошей матерью и полностью давала заботу. Yes, if a mother had a man's nature, she might forget that she has a baby. Если бы у женщины была бы мужская природа, она могла бы забыть, что у нее есть дети. Yes, and she wouldn't even know what to do with the crying thing, И она бы не знала даже, что и сделать с этим кричащим ребенком. Yes, like men have no idea what to do with a crying baby. Подобно тому, как мужчины иногда не знают, что делать с плачущим But ребенком. women have that intuition, they know. Но у женщины есть эта интуиция, они интуитивно знают. Men don't have that intuition. А у мужчины же этой интуиции нет. See, so Krishna puts the perfect qualities into the two vehicles so they can perfectly play their role. Поэтому Кришна наделил каждую из этих машин, мужскую и женскую, с совершенными качествами, чтобы они совершенным образом играли свою роль. Yes, so and as we said, that's why we all, hang on, emotional nature, interesting, it's a similar principle, like the men have the big ego to play their role of leading, the women have the emotional nature to be good caregivers. И эмоциональная природа, подобно тому, как мужчины естественным образом имеют очень сильное эго, чтобы вести за собой, женщина имеет эмоциональную природу, чтобы правильным образом давать заботу. And we also have to purify that. И мы также должны это очистить. Because ultimately we have to care, as servant of Krishna. Потому что в конце концов мы должны давать заботу, подобно как в настроении слуг Кришны. Ultimately we have to give up our emotional attachment to the child. В конце концов мы должны оставить нашу эмоциональную привязанность к ребенку. That's what Krishna consciousness will bring about if we practice properly. И это то, что внесет с собой сознание Кришны, если мы будем правильным образом практиковать. But same thing like with the men, it's built in just to make sure they play the role. Но так же, как и с мужским ложным эго, эта вещь встроена в женское тело. Yes, I remember once I spoke to one Mataji, she was sharing how she never could see herself as a mother. Я говорила с одной женщиной, которая рассказывала о том, что она никак не могла увидеть себя в роли матери. But then as soon as the baby was born, she was just so attached, couldn't stop thinking about the baby, not for a single minute. Но как только ребенок родился, она больше не могла не думать о нем, то есть ни на мгновение. And she was completely shocked, observing it in herself. И наблюдая это в себе, она была просто шокирована. And she was thinking, I could never imagine that this would happen to me. Она говорила, что я никогда не могла представить себя такой. So it's just built into the female nature because the baby is so helplessly dependent on the mother. И это встроено в женскую природу, потому что ребенок абсолютно беззащитен, и он нуждается в матери. Yes, the baby has no chance to survive unless the mother is constantly protecting and nourishing the child. Ребенок абсолютно беспомощен, и он не сможет выжить, если мать не будет о нем постоянно заботиться и скармливать его. Therefore, in women, we have this built-in emotional nature just to make sure the child is not forgotten and left behind. Поэтому в женщину встроена эта эмоциональная природа, чтобы убедиться в том, что женщина не забудет своего ребенка и всегда будет о нем заботиться. And that leads to attachment. И это ведет к привязанности. Emotional attachment. Эмоциональной привязанности. But that has to be purified through Krishna consciousness. Но с помощью сознания Кришны это необходимо очистить. In the same way how the man's ego has to be purified. Точно таким же образом, каким должно быть очищено мужское ложное эго. Yeah, so it's interesting, to see. И это очень интересно за этим наблюдать. Yes. So, yes, these are basically, in a nutshell, the different
purifying duties and natures. То есть, в общем, это и представляет из себя очистительные обязанности и природы. So now very often devotees get a little confused and they say, but isn't that bodily platform to distinguish between the different bodies? И часто преданные, они запутываются в этой теме и говорят, и спрашивают, а не является ли вот это вот разделение материальной концепцией? After all, we are not this body. То есть мы телесной платформой, в конце концов, мы не являемся этим телом. Of course we are not this body, but we have a body. Конечно же, мы не тело, но оно у нас есть. We have one. Тело у нас есть. Yes. So, and there's a reason why we get this one or that one. И есть определенная причина, почему у нас то или иное тело. It's like driving a vehicle. Это подобно управлению автомобилем. So if we identify with a vehicle and think that's me, that is bodily platform. И если мы отождествляем себя с этой машиной и думаем, что это я, вот это вот телесная платформа. But distinguishing what's the male body for, what's the female body meant for, this is intelligence. Но различие между и понимание различий между мужской и женским телом это и разум. Right? Правильно? Yes. Yes, that's intelligence to say, okay, I'm driving a certain vehicle here. Let me better understand what is actually its nature and its purpose. То есть это разум понимать, что да, я сейчас управляю этой машиной, поэтому лучше понять его природу, его предназначение. Yes, like that we make the best out of a bad bargain, how do you say in English? Таким образом, то есть мы получаем лучшее из плохой сделки. Yes, the bad bargain is, well, somehow we ended up in a vehicle here. И плохая сделка заключается в том, что мы как так или иначе мы в этом теле. So let me use it for its purpose. Тогда я буду использовать его ради его цели. And interesting to understand, when we do our purifying duties within Krishna consciousness, that leads to purification. Интересно то, когда мы выполняем наши очистительные обязанности в сознании Кришны, это ведет к очищению. Only doing one's purifying duty without Krishna consciousness, this will not bring much success. Само по себе выполнение очистительных обязанностей без сознания Кришны к успеху не приведет. But doing it within Krishna consciousness, that's purifying. Именно выполнение сознания Кришны приносит с собой очищение. That's the essence of Bhagavad Gita. В этом заключается суть Бхагавад-гиты. Right? Krishna telling Arjuna, you warrior, fight and remember me, do it for me. Кришна говорит, что ты воин, ты должен сражаться и помнить меня. Do your duty. Выполняй свои обязанности. And Krishna is even saying, better to do one's own purifying duty imperfectly rather than somebody else's purifying duty perfectly. Кришна даже говорит, что лучше выполнять свои очистительные обязанности несовершенным образом, чем исполнять чужие очистительные обязанности, но совершенным образом. So this is also something which we often forget. И это также то, о чем мы иногда забываем. You know, that we women say, well, but we can do it better than the man. Часто мы забываем о том, что мы женщины часто забываем и думаем, что мы женщины сможем сделать мужские обязанности лучше, чем они. So then let us do it. Поэтому давайте лучше мы их будем делать. After all, we can do it better. В конце концов, мы же делаем We лучше. can earn more money than them. Мы можем заработать больше денег, чем они. Or we can organize things better and lead and take charge better. Или организовывать вещи лучшим образом и вести за собой людей. We can be a better temple president. Мы можем быть лучшим президентом храма. So why not? Так почему бы и нет? You know, this thought easily comes in. То есть эта мысль очень легко может прийти в голову. But if we want to understand Krishna's system, Но если мы действительно хотим понять систему you Кришны, know, Krishna says better to do one's own duty imperfectly rather than somebody else's duty perfectly. но Кришна говорит, что если то, что лучше делать свои обязанности несовершенным образом, чем чужие совершенным. Because if we do somebody else's duty even better, that disturbs Krishna's system. That's the issue. Так как причина, то есть проблема в том, что если мы выполняем чужие обязанности совершенным образом, это вносит
как бы беспокойство в систему Кришны. Yes, yes, but these things are almost lost and forgotten in the modern days, you know? Но сегодня все эти вещи, они напрочь забыты. Yes, I mean, these days life is becoming more and more crazy. Я хочу сказать, что сегодня, в наше время, жизнь становится все более и более безумной. Probably also here in Moldova you have the law that when a family has a child, the father can also stay at home, right, and get this parent money there, this paternity leave or whatever you call it. То есть, возможно, у вас в Молдове также есть закон о том, что если в семье рождается ребенок, то мужчина может тоже взять декретный отпуск и сидеть дома и получать деньги. Right? The father can change the nappies. Отец также может менять подгузники. And the mother goes and works. А мама пойдет на работу. In the name of equality. Во имя равенства. You know? And people don't know. The child needs the mother, not the father. Но нет, ребенку нужна мама, а не отец. At least in the first few years, the mother is super important for the child. По крайней мере, в первые годы жизни мама имеет невероятную важность для ребенка. Father only becomes more important, you know, a little more important when the child can think and ask questions and the father explains. Отец становится более важным, когда ребенок становится более разумным и начинает вопрошать. Yes, but baby needs the mother. Но младенцу нужна мама. Yes. In fact, the child will get some serious emotional disturbances if the child will not have that attention of the mother. На самом деле, если ребенок не будет получать внимание матери, то он получит очень серьезные эмоциональные травмы. Yes. I remember in one course I was saying, making this half-joking remark, what a shame that the man can't breastfeed. На одном из курсов я так в шутливом тоне сказала, что как жаль, что мужчины не могут кормить грудью. Yes. And then one man in the audience was saying, you know, Manaji, in America, you can buy some plastic device to strap around the chest where you can fill in some milk and then the man can breastfeed. Yes, it's available in the shops. Один мужчина из аудитории, он возразил, что матаджи можно в Америке приобрести такое устройство, которое можно наполнить молоком, оно привязывается на уровне груди, и можно вскармливать детей. Yes, when I heard it, I actually didn't believe it. И услышав это, я просто не поверила. Yes, but then the year after, in Mayapur again, I had some American devotees in the course, and one Prabhu was saying to me, yes, when you go on a Saturday morning in any shopping mall, you will see all the men sitting there on the benches breastfeeding while the wife is going out shopping. You will see it. Но позже в Майяпуре, там на курсе был тоже один мужчина из Америки, и он сказал, что матаджи так и есть субботним утром в магазинах, вы можете увидеть просто мужчин, сидящих на лавочках, кормящих детей, пока их жены ходят по магазинам. Yes, shopping. То есть, за покупками. Yes, Saturday morning shopping. Такие воскресные, субботние походы в магазин. Yes, I mean even in Germany you don't find this. Я хочу сказать, что даже в Германии такого не увидите. Yeah, but in America you do. Но в Америке такое есть. And I mean it's clear, if the man can stay back with a baby, then of course, you know, the industry will come up with some gadgets like this. И понятно, что это естественно, что если мужчина не может оставаться с ребенком, то индустрия поможет ему каким-то гаджетом. Yes, they want to sell some new gadgets, you know. Так как есть это желание продавать все новые гаджеты. Yeah, so life is becoming more and more disturbed and crazy and upside down, you know. Поэтому жизнь становится все более беспокойной, безумной и абсурдной. Yes. So now, going back to the example of the two vehicles. Поэтому и так, возвращаясь к примеру с двумя машинами. In any city where there is traffic of different vehicles, you have traffic rules. В любом городе, где есть движение автотранспорта, есть правила дорожного движения. Right? And that the purpose of the traffic rules is that the traffic is in harmony, without chaos and traffic jam.
И целью правил дорожного движения является, чтобы движение в городе было гармоничным, без пробок. So sometimes some roads, some bridges, they might be, not allowed for certain vehicles. И иногда некоторые дороги, некоторые мосты могут быть закрыты для определенного вида транспорта. So the driver of the vehicle will not get all offended. Но водители таких транспортных средств, они не будут оскорблены. Right? The driver understands. Well, I'm driving this vehicle. There must be a good reason why I can't go across this bridge or whatever. То есть водитель поймет, что я управляю этим автосредством, но по определенным причинам я не могу проехать по этой дороге. He gets not all offended. Oh, it's not fair that I'm not allowed to drive you. Он не оскорбится, что типа почему я не могу проехать по этой дороге? Нет. He will get offended if he identifies with the vehicle. Он оскорбится, если он отождествляет себя с этой машиной. Then he is understanding the traffic rule as some kind of discrimination against him. В таком случае он воспримет правила дорожного движения как дискриминацию в свой адрес. Yes, but if he is not identifying with the vehicle, it leaves him cool. Но если он не отождествляет себя с машиной, то он будет абсолютно спокоен. So in the same way, in the human traffic, there's also Krishna's traffic rules. И поэтому, и точно так же в человеческом движении есть правила дорожного движения для людей, созданные Кришной. So that the traffic goes on in harmony without chaos and disturbances. Чтобы движение было гармоничным и не вызывало каких-то беспокойств и хаоса. So and again, if we identify with the vehicle we are driving, then we will get all upset and agitated and offended. И опять же, если мы отождествляем себя с машиной, то мы обидимся, то мы будем чувствовать беспокойство и волнение. Yes. Oh, we women, not fair. We should be doing this and that, just like the men. О, мы женщины, мы должны действовать так же, наравне с мужчинами, делать это несправедливо. Again, bodily platform. Опять же, это телесная платформа. Yes. If we don't identify with the body, then we realize this is not meant against me as some kind of discrimination. Если мы не отождествляем себя с телом, то мы поймем, что здесь нет ничего направленного против меня. But for some reason I ended up in this life in this vehicle, so and I have to follow the rules, that's all. Но так или иначе в этой жизни я нахожусь в этом теле и должна следовать определенным правилам. No big deal. Никаких проблем. Because all the rules have a good reason. Ничего страшного, потому что все правила, у каждого правила есть причина. Yes, they do have a good reason. На существование каждого правила есть очень серьезное основание. Let us think of one pretty common traffic rule in Krishna's system. Давайте поговорим об одном очень распространенном правиле в движении Кришны. And I just simply want to play it through just as an example. И я хочу привести его просто как пример. I don't want to get into all a detailed discussion of the rule itself. Я не хочу, чтобы здесь началась очень серьезная полемика именно по этому правилу. Because in many parts of the world we are not even following that rule anymore. Потому что во многих частях света мы просто не следуем этому правилу. Yes. And as we were saying, in some parts of the world we are further away from Krishna's system, and other parts of the world we are closer in Krishna's system. Но как мы уже говорили, в некоторых частях света культура ближе к правилам Кришны, к законам Кришны, в некоторых дальше. It's not that I want to make some revolution here or something. Это не значит, что я хочу начать здесь революцию, что-то в этом роде. But when I became a devotee 31 years ago, the traffic rule was in all temples that the men are in the front and the women are in the back. Но присоединившись к движению сознания Кришны 31 год назад, одним из правил было то, что мужчины находятся впереди, а женщины сзади. Yes. It's still like this in many parts of the world, like South India, Bangladesh, where Krishna's system is still more intact. That rule is still there. И это правило, оно сохранилось в таких странах, как Бангладеш, Южная Индия, там, где система Кришны, она обладает большей силой. Actually, this rule of being side by side, I can't quite remember when this was introduced.
На самом деле я не очень могу вспомнить, когда ввели это правило, что мы стоим рядом. Maybe mid-90s or something. Возможно, в середине 90-х. 93, 94 or something. I cannot remember. В 93-м, 94-м я точно не могу Or вспомнить. maybe a little earlier, I simply don't know. Возможно, чуть раньше, я не знаю. But what I clearly remember is that in the temples where I was visiting, you know, the men were always in the front, the women in the back. Но я всегда помнил, что в храмах, которых я посещал, мужчины всегда были впереди, а женщины сзади. So let us try and understand what is Krishna's reasons for this traffic rule. Поэтому давайте поймем, какие причины являются причиной основания этого закона Кришны. There are 3 good reasons. И есть 3 хорошие причины, почему существует этот закон. What do you think? What are they? И как вы думаете, какие это? Well, you probably remember. She's done the course before. Yes? Чтобы женщины не отвлекали мужчин от ритуального Господа. That women should not disturb the men. Yes. That's the reason number 1. Because men are attracted and agitated through the eyes and women through the ears. Да, чтобы женщины не отвлекали мужчин, потому что мужчина через глаза он может прийти в беспокойство и отвлечься, а женщина через уши. Yeah, so very natural. If a man has, you know, women in front of them, maybe they don't have the head covered, maybe they have all their hair open. Поэтому вполне естественно, если женщины находятся впереди мужчин, и их голова не покрыта или там волосы распущены. And then you see some little tattoo there on the back. И на спине можно увидеть такую татуировку. And you wonder how it continues underneath the blouse piece, you know. И может возникнуть идея, вопрос, как она продолжается дальше. Yes, underneath the blouse piece, То you есть know, the trolley. под блузкой, как она там дальше. Yeah. So this can be pretty distracting, you know. Это может очень сильно отвлекать. And even side by side, there can be some glances there and so on, you know. И даже когда мы стоим рядом, то есть параллельно, можно переглядываться. Yes. So that's reason number 1. И это причина номер 1. There's 2 more reasons. What does it do to the male nature and what does it do to the female nature? Но есть еще 2 причины. Что When the men are in the front, the women are in the back. Когда мужчины впереди, а женщины сзади, какое-то влияние оказывает на мужчин и женщин. Чтобы мужчины всегда помнили, что они идут впереди, а мы за ними. That men should always remember that they are leading and women are following. Exactly. Yes. If the men are in the front, that of course encourages them to take charge. Конечно, если мужчины впереди, то логичным образом это будет вдохновлять их, вести за собой. Yes. That they feel encouraged in their role. Они чувствуют, что их вдохновляют следованию своей роли. So, and what does it do to us women? А что это как-то влияет на женщин? Yeah, you said it already. Да, женщина тоже в этот момент понимает, что ей нужно идти за мужчиной. Yes, woman understands that she must follow. Yes, she must follow. Actually, tomorrow we will discuss that we women can only be the auspicious source of energy and inspiration to the men if we put ourselves in a subordinate position. Otherwise we cannot. Завтра мы будем обсуждать то, что мы, женщины, можем быть благоприятным источником энергии и вдохновения для мужчины только в том случае, если мы ставим себя в подчиненное положение. Yes. So by being in the back, we cultivate this muse, you know, of being the energy to the men. Let them be the heroes. Let them take charge. Поэтому, находясь сзади, мы культивируем в себе это настроение, чтобы мужчины находились впереди и они вели за собой. So, I mean, there are pretty good reasons for Krishna's traffic rules, you know. Я хочу сказать, что в правилах дорожного движения, которые создал Кришна, очень много смысла. But as I'm saying, no need to make a whole revolution here now or something. Но опять же, я хочу сказать, что не нужно начинать по этому поводу But революцию. I'm simply mentioning this just to give us some idea that, you know, that there's good reasons for Krishna's system, how it is meant to function.
Я это упоминаю только для того, чтобы мы поняли, что система Кришны, она очень логична, и у нее очень много причин, почему она такая, какая есть. Yes, see, and our disease is always that we think our system is better than Krishna's system. Наша болезнь заключается в том, что мы считаем свою систему лучше системы Кришны. Krishna's system is old-fashioned, outdated. Система Кришны, она устаревшая, она не в моде. Who wants to accept Krishna's system today? Ну, кто сегодня захочет принять систему Кришны? Nobody will want to become Krishna conscious if we have Krishna's system. Никто не хочет стать сознающим Кришну, если мы будем следовать системе Кришны. We have to adapt and modernize, otherwise people will not accept. Мы должны привнести много нового и модернизировать, иначе люди просто не примут. This is what we think. Таков ход наших мыслей. I mean, in one sense, we can almost say this is actually atheism. В каком-то смысле мы можем назвать это даже атеизмом. Yes, we actually don't believe in Krishna having a good system here, you know? Мы не верим в то, что Кришна здесь создал отличную систему. Yes. In this regard, I want to share one little experience I had in South India. И в отношении этой темы я хотел бы поделиться своим опытом, который я получила в Южной Индии. I was attending some GBC meetings in Tirupati. Я была на собрании GBC в Тирупати. So, and of course, Tirupati, very traditional. Krishna system is still going on there. И, конечно же, Тирупати там очень сильно соблюдаются традиции, система Кришны там очень сильна. And of course, at Prabhupada Guru Puja, all the women were in the front, and or the men were in the front, and the women were in the back. И, конечно же, на Гуру Пуджи Шриле Прабхупаде все мужчины были впереди, а женщины сзади. So, and this created quite a bit of outcry amongst the devotees who attended the meetings. И это стало причиной, то есть outcry, commotion. Oh, what is this? The women are in the back. То есть Some revolution. это привело к большим возмущениям в GBC, то есть из-за того, что женщины были сзади. Mind you, there were so many women there, not only GBCs. I was there, I'm not a GBC, so there were so many senior ladies there. То есть на этом собрании GBC было очень много женщин, то есть которые не были ее членами, но присутствовали там. Yes, but some really went to the temple president, complaining. Oh, what is this? The women are all in the back. We have to change this. Много старших матушек, которые пошли жаловаться к президенту храма, говоря: Прабху, ну что это такое? Это надо изменить. It was a whole big commotion. То есть, и там было целое просто беспокойство вообще. Yes. So, and then next day, I looked at the local Tirupati ladies. И на следующий день я обратила внимание на местных женщин из Тирупати. How they were, with heart and soul, chanting the Guru Puja prayers. Как они полностью в молитвенном настроении, сердцем и душой воспевали Гуру Пуджу. With closed eyes. С закрытыми глазами. They didn't care whatsoever that they were in the back. Им вообще было все равно, что они находились сзади. Not in the slightest. Not in the slightest. То есть им вообще было все равно, ни на йоту их это не волновало. Yes, and then I realized, if we think that our spiritual progress depends on where we stand in the temple, then we haven't understood what Krishna consciousness is all about. И тогда я подумал, что если мы считаем, что наш духовный прогресс зависит от того, где мы стоим в храме, значит, то есть мы не продвинулись на этом духовном пути. Yes, yes. You know, if this becomes an issue and we think, oh, we don't have the same chances for progress just because we stand there in the temple room, my God. Я думаю, что... Actually. То есть я считаю, что если мы считаем, что у нас нет равных шансов на прогресс только из-за того, что мы стоим в разных местах, то, боже мой, ну как, что это такое? Yes, боже мой, что это такое? Yes, and I could see these ladies were deeply connecting with Prabhupada. Я видела, что эти женщины, они имеют очень сильную связь с Шрилой Прабхупадой. Yes, and I realized actually it's even a blessing to be in the back. И я поняла, осознала, что это на самом деле благословение стоять сзади. Yes, because that pushes us to connect with Prabhupada on deeper levels. Потому что это подталкивает нас к тому, чтобы иметь связь с Шрилой Прабхупадой на более глубоком уровне. Otherwise, we
will be frustrated. А иначе мы будем испытывать разочарование. And we will not want to be there in the Guru Puja. И у нас уйдет желание присутствовать на Гуру Пудже. Yes, yes. So for us ladies, that's actually a blessing. Поэтому для нас, женщин, это благословение. Yes, because we have to go internal and we have to connect with Prabhupada in the heart. Поэтому, так как мы должны погружаться внутрь и связываться там на уровне сердца, Шрила Прабхупады. But maybe some of the men who are right up in the front there, they're not connecting that deeply. They're just enjoying being in the front or something. Some of them. Также, возможно, некоторые из мужчин, которые впереди танцуют, они глубоко не связаны с Шрилой Прабхупадой, просто наслаждаются тем, что они впереди. Yeah, so we have to see things more deeply. То есть мы должны видеть вещи более глубже. Вы должны видеть вещи глубже. Yes, that realization really hit me when I was there looking at these Tirupati ladies. И эта реализация была как гром среди ясного неба, когда я увидел этих женщин из Тирупати. And I know the temple president personally from Tirupati. И я лично не знакома с президентом храма в Тирупати. Yeah, so the next day I shared this with him. И на следующий день я поделилась этим откровением с ним. Because I also felt a little sorry. He was bombarded from all sides from these ladies. They were really heavily chastising him, you know. Так как мне было его несколько жаль, так как он испытывал, то есть его со всех сторон окружили эти женщины, ругали его. And he didn't know what to do, you know. Он просто не знал, что делать. It was the first time he hosted the GBC meetings in his temple, you know. Это был первый раз, когда он принимал у себя собрание GBC в своем храме. Yeah, so I shared with him that realization, and he said, yes, exactly. And then he said, my wife would never ever want to be in the front. И когда я поделилась с ним своей реализацией, он сказал именно, то есть абсолютно верно. Моя жена, она никогда бы просто даже не хотела бы быть впереди. Yes, she would be too shy. She would not want to be there. Она бы испытывала стеснение, просто не хотела бы быть впереди. Yes. Yes. Wow. Like day and night. То есть подобно дню и ночи. In materialistic culture, everybody wants to be in the front and noticed and show off. В материалистичной культуре каждый хочет выделить себя и покрасоваться. That's success. То есть вот это вот успех. Yes, but in spiritual culture, you don't want to be noticed and recognized. Но в духовной культуре человек не хочет признания, не хочет, чтобы на него обращали внимание. Yes. Sometime later in the course, we will discuss this quality of shyness, what it actually means, chastity, shyness. Very interesting. И дальше мы обсудим, что такое, что из себя представляет вот эта вот застенчивость и целомудрие. Yes. So now one thing, the traffic rules have to be applied with respect. И также еще один аспект, то что правила дорожного движения не должны быть применены с уважением. Yes. You know, just even in the traffic rule here, in the traffic in Kishinev, you know, there has to be respect between the drivers, you know. Даже здесь, на дорогах Кишинева, должно быть уважение между водителями. Just because somebody is driving a smaller car doesn't mean the bigger car can just, oh, get out of the way, you small and useless thing there, you know, no. Это не значит, что водители более больших машин могут пренебрегать водителями машин поменьше, сталкивая их, считая, что они бесполезны. So same thing between the tractor and the sports car. Тот же принцип между трактором и спортивной машиной. So if the tractor drivers are disrespectful to the sports car, то есть если водители тракторов не уважают водителей спортивных oh, автомобилей, you useless thing, just move, get in the back. Вы бесполезные вещи, просто уйдите с моего пути и просто Get out of my way. Просто прочь с дороги. So what does that mean? Что это означает? What does it indicate about the tractor driver? Признаком чего, что это говорит о водителе трактора? In two words. В двух словах.
Huh? It's pride. Yes, bodily concept, Да, телесная which концепция, is tamaguna. You're которая right. является тамагуной, как вы Yes. сказали. But bodily platform, that's what it is. Но это представляет из себя телесную платформу. Right? So that Prabhu doesn't see through the bodily externals. Этот Прабху, он не видит дальше тела. He doesn't see the spirit soul. Он не видит духовную душу. He doesn't remember that on that level we are equal. Он не помнит о том, что на этом уровне мы все равны. And he forgets that maybe in previous life he was driving a sports car. И он не помнит о том, что, возможно, в предыдущей жизни он вел спортивную Yes, машину. and следующее тоже. If he's not careful, the next life he will end up again in a sports car. И следующая жизнь также, если он не будет вести себя достаточно уважительно, он может вести спортивную машину в следующей жизни. Yes, so disrespect means bodily platform. Поэтому отсутствие уважения означает телесную концепцию. Yes, and I mean we all know this has happened a lot in the past of ISKCON. И я хочу сказать, что это происходило во множестве в прошлом ISKCON. And still sometimes is. И иногда происходит в настоящем. And it is also to be expected. И также этого и следует ожидать. Yes. Should be expected. Yes, because it takes some time for people to get off the bodily platform. Да, этого и следует ожидать, не следует этому удивляться, потому что перейти с уровня телесной концепции, для этого нужно время. Yeah, so it is pretty much to be expected that when ISKCON started, so much nonsense was going on. Это следовало ожидать, потому что когда ISKCON только зарождался, то есть было очень много разных глупых ситуаций. Yes, because devotees were very neophyte and immature. Потому что преданные были очень незрелыми и только начали свой путь. Yes, and they had to be GBC and guru and so many things. А они должны были быть GBC и гуру. How long are you in Krishna consciousness? Сколько вы в сознании Кришны? About 6 years. Oh, well, so, you know, devotees in the early days, 6 years Krishna consciousness, you would be a GBC and guru now, you know? Taking sannyas. Предыдущие годы, на 6-м году в сознании Кришны вы уже были GBC, саньяси. Actually, 5 years. Wherever. Well, yeah, even after 5 years, some men had to be GBCs. Даже после 5 лет мужчины становились членами GBC. Somehow the movement had to start. Так или иначе, движение нужно было начинать. So that there would be many mistakes and immaturity going on is logical. И логично, что было бы, то есть было бы очень много ошибок и глупостей. Yes, but now it's time to get off the bodily platform. Но сейчас пора сходить с телесной платформы. Yes, and be respectful towards each other there. И начать уважать друг друга. So, let me see if we have any questions, and please just keep your questions only on this topic. Давайте посмотрим, есть ли какие-то вопросы, но, пожалуйста, задавайте их только связанные с этой темой. Yes, because we have so many more topics to come, and we cannot afford to get off the topic. Поэтому, так как впереди очень много тем, и мы не можем себе позволить говорить о посторонних вещах. Yes. Правильно я поняла, что если женщина неправильно занимает положение, да, то она не имеет качества удовлетворять мужчину, и из этого мужчина не может взять из него ответственность и привлекать себя свои мужские качества. Do I understand correct? If a woman is taking a role of leader, then a man can properly show his qualities and take care of women. It will be clear tomorrow. Завтра вы получите ответ на ваш вопрос. But basically, you got it right. Yes. Ну, в общем, вы понимаете это правильно. But it will be very clear tomorrow. Tomorrow, please be here. Tomorrow is the main heart surgery. Но завтра это будет очень ясен ответ на этот вопрос. Пожалуйста, приходите завтра. Heart surgery will be tomorrow. Завтра будет такая небольшая операция на сердце. Yes. So be ready for a little bit of pain. Пожалуйста, приготовьтесь к небольшой, что будет чуть-чуть But больно. it's healthy. It's good. Но эта боль поможет стать лучше. Yes. Yes. Вы говорили, что 3 пункта
положения по алтарной в храме, мы записали только 2. You said that there are 3 points about the altar room, but we've The traffic rule, yes. said only 2. No, we said 3. One is that the men will not be distracted. Но мы назвали все 3. Первое, что мужчины не будут отвлекаться. And the second one is that the men feel encouraged to play their role. Второе, то, что мужчины будут вдохновлены вести за собой. And the women feel encouraged to play their role of submitting. А женщины будут испытывать вдохновение следовать своей роли и следовать за мужчиной. Yes. But as I'm saying, no need now for some big discussion. Oh, Devaki said the women should be on the back or something. Oh, no need, no need. Но опять же, как я говорил, не нужно начинать большие полемику по этому вопросу. Вот, а Матаджи Девики сказала, что вот так вот. Не нужно. No need. But it's simply food for thought. Просто это так, пища для размышлений. And simply to get across that there's good reasons for Krishna's traffic rules. И опять же, то есть это было сказано для того, чтобы понять, что правила Кришны создавал не просто так. Yes, they're meant to give stability and harmony in life. Эти правила предназначены для того, чтобы придать жизни стабильность и гармонию. And if we think our system is better than Krishna's system, then everything goes topsy-turvy like it is now in Kali Yuga. Но если мы думаем, что наша система лучше системы Кришны, то все будет поставлено с ног на голову, как оно и происходит сейчас в Кали-югу. Do we have any other question to this topic? Есть ли еще вопросы по этой теме? Где дети стоят? What is the best place for children to stay in the altar room? Well, you know, as I'm saying, I'm not making any hard and fast rules here, how it should be. But usually, you know, the basic principle is when the children are very small, then they're obviously with a mother. Я здесь не для того, чтобы говорить, что хорошо, что плохо, но обычно женщины, если ребенок очень юн, то он с матерью. Yes, and when they're older, when they're boys, then they're with the father sometimes, and when they're girls, they're with the women. А если постарше, то сыновья то есть мальчики с отцами, а дочери с женщинами. So that they, right from the beginning, you know, they are amongst their gender. И то есть с самого начала они находятся среди, то есть своего пола. See, another important thing which I didn't mention is that in spiritual culture, the boys and the girls, right from very beginning, they are trying to grow into their roles which they're meant to lead. Также я не упомянул одной важной вещи, что с самого рождения, то есть в духовной культуре мальчики и девочки, они их учат следовать своим ролям с самого раннего детства. Yes. For many years, I was wondering why are in India the women always dressing up the young girls and decorating them. And I thought, God, already the small girls are on the bodily platform like this. You know? I couldn't understand. Мне всегда было непонятно, почему в Индии девочек с самого раннего возраста их одевают, украшают. То есть с такого раннего возраста они уже на телесной концепции. Yes, but that is so that a girl understands what role she's meant to play. Но это делается для того, чтобы девочка поняла, какую роль ей предстоит играть. And the same way the boys are also trying to be men, you know? Но также мальчиков учат быть мужчинами. Yes, and if that is not there, then the roles become very diffused. Но если этого нету, то роли становятся очень размытыми. Yes, because the girl might have been a boy in the previous life, you know, so then she gets all mixed up. Потому что если девочка в предыдущей жизни была мальчиком, то есть все может перепутаться без правильного. Yes, so that's why from small childhood onwards, boys and girls are trying to be men and women. Поэтому с самых юных лет мальчиков и девочек учат быть мужчинами и женщинами. Yes, but this is seen as discrimination in materialistic culture. Но в материалистичной культуре это рассматривается как форма дискриминации. In America, there was the following situation once. Однажды в Америке случилась следующая ситуация. In a toy shop, there was one shelf
for boys' toys and one shelf for girls' toys. В одном из магазинов игрушек в Америке были разделены полки, на которых были игрушки для мальчиков и для девочек. So, and this one lady came with her daughter, И одна женщина пришла со своей дочерью and she took the shop owner to court и подала на владельца магазина в суд. because she said her girl got an emotional trauma Потому что она заявила о том, что ее дочка получила эмоциональную травму, because she was not allowed to look at the boys' toys потому что ей не позволялось смотреть на игрушки мальчиков, because they're for boys and not for her. потому что это игрушки для мальчиков, то есть не для нее. And this woman won the court case. И эта женщина выиграла это дело. That's America. Америка. Even in Sweden now, the boys are not he and the girl she, but they have an it for both of them. Даже сейчас в Швеции, обращаясь к мальчикам и девочкам, не говорится он или она, говорится как бы оно. Yes. Yes. Just to diffuse and confuse the roles more and more. Чтобы больше запутать эти роли и размыть их сильнее. Yes. And these are things are done consciously. Все эти вещи, они сделаны сознательно. Because some demons up there know that the society is based on strong family units. Потому что демоны, как бы в верхушке, они знают, что все общество, оно базируется на семье. Yes, but if the family unit is not there, then people become like animals. Но если саму семью, как понятие, то есть и исключительно люди станут как животные. Yes, and then they can be manipulated and used as they like. И тогда людьми можно будет крутить и манипулировать как угодно. Yeah, so Kali Yuga is really getting ahead, Поэтому Кали-юга действительно набирает свои обороты. So that's why for us it is so important that we understand Krishna's system. Поэтому для нас так важно понимать систему Кришны. Yes, that we can show to the world something else, how human life is meant to be lived. Чтобы мы могли показать миру другой пример, как необходимо прожить человеческую жизнь. Yes, but if we are confused and we think about equality between men and women, then everything is lost. Но если сами мы то есть если мы сами не понимаем и считаем и говорим вот о равенстве между мужчинами и женщинами, то что мы можем дать? I would like to read with you this interview here, 7th of July 75. Я хотел бы прочитать с вами это интервью от 7 июля 1975 года. And usually I like to read this in divided roles. И обычно мне нравится, когда это читают по ролям. So since you are already sitting there, maybe you read Prabhupada. You just translate, you read Prabhupada in that interview. Я буду читать за Шилу Прабхупаду в этом интервью. And who of the ladies here would like to read the female reporter? А кто из женщин будет читать за журналистку? Yes, this is an interview here, female reporter asking challenging questions. И это в этом интервью журналистка, она бросала вызов Шилу Прабхупаде. Yes, the inquiry is not humble and submissive, but it's challenging. Шиле Прабхупаде, то есть вопросы заданы не в смиренном тоне, We've они got a как вызов. few ladies, maybe you want to go? No, I don't know your name. Yes, no, hang on, behind. No, you. Yes, you put your hand up, yes. You don't want to read? I thought you put your hand up. Вы не хотите? No? Alright, then somebody else who wants to, you in the back there. Yes. Come forward maybe to read through the microphone. Come here. Поближе подойдите. Просто микрофон говорит. She will speak loud. У вас не получится. But for the filming, what about for the filming? Come forward, no Для problem. записи. Just sit here and read it. Yes. So, but slowly and loud and to the point, right? То есть медленно, громко и с расстановкой. Yes. Okay, reporter starts. Журналистка начинает спрашивать.
Что вы посоветуете женщинам, которые не хотят подчиняться мужчинам? Женщина должна быть целомудренной и верной своему мужу. Это не мой совет, это совет ведической литературы. Это совет ведической литературы. Что же нам делать в США? Мы пытаемся ввести равенство между мужчинами и женщинами. Вы никогда не будете равными с мужчинами, потому что... Потому что ваши функции различаются во многом. Зачем вы искусственно поразглашаете равенство с мужчинами? Беременеет жена, а не муж. Как вы это измените? Возможно ли, чтобы забеременели оба, и муж, и жена? Возможно ли это? Ну нет, невозможно. Тогда по своей природе один должен действовать не так, как другой. Почему это означает, что женщины должны подчиняться? Просто потому, что они рожают детей, а мужчины этого не могут? Природа такова. Как только у вас появятся дети, вам нужна помощь мужа. В противном случае у вас будут трудности. Многие женщины с детьми не получают помощи от своих мужей. У них нет... Тогда им приходится принимать помощь от других. Вы не можете отрицать этого. Государство им помогает. Сейчас государство в затруднительном положении. Если бы муж содержал жену и детей, государство было бы освобождено от такого количества затрат на соцобеспечение. Так что это проблема. Что происходит, когда женщина содержит мужчин? Прежде всего попытайтесь понять, что вы зависимы. Когда мужчина и женщина соединяются, появляются дети. И если мужчина уходит, вы беспокоитесь. Женщина беспокоится. Почему? Бедная женщина обременена ребенком, ей приходится выпрашивать подачки у государства. И вы думаете, что это хорошо? Ведическая идея такова. Женщина должна быть замужем, а мужчина должен заботиться об этой женщине и о детях. Независимо, чтобы они не стали обузой для государства или общества. Вы думаете, что общественное недовольство? Я вот что думаю. Ответьте вы, а то вы все время задаете вопросы. Я спрошу вас. Вы думаете, что это обуза для государства и общества? Это хорошо? Я не понимаю, о чем вы говорите. Каждый год государству приходится выплачивать миллионы долларов в помощь детям иждивенцам. Вы думаете, что это бремя, причиной которого является уход мужа от жены, бремя для государства и общества? Это хорошо? Нет. Это произошло потому, что женщина не соглашается подчиняться. Она хочет равную свободу. А если бы женщины подчинились мужчинам, полагаю, что это решило бы все наши проблемы? Да. Мужчина хочет, чтобы жена была послушной, верной ему. Тогда он согласен брать на себя ответственность. Склад мышления женщины и мужчины различаются. Итак, если женщина согласится оставаться верной и подчиняться мужчине, семейная жизнь будет мирной. Иначе муж уходит. Женщина в затруднительном положении с детьми, и это становится обузой для государства и общества в целом. Если что-то плохое, есть ли что-то плохое в том, что женщина работает? Есть так много неправильных вещей. Но, во-первых, почему чья-то жена и ребенок становятся бременем для государства и общества? Сначала ответьте на этот вопрос. Почему они должны становиться бременем? Каков ваш ответ? Ну, мужчина тоже становится бременем для государства. Как вы думаете, с социальной точки зрения, эта ситуация с женщинами и детьми без отца, это хорошо? Я хочу сказать, что это может произойти с некоторыми женщинами. Я говорю о женщинах, которые... Это общая схема. Нельзя сказать некоторые. В Америке я вижу большинство женщин. Женщина должна подчиняться мужчине, чтобы мужчина смог взять ответственность за нее. Тогда женщина не будет проблемой для общества. Это относится ко всем женщинам или ко всем мужчинам? И ко всем мужчинам? Да, это закон природы. Даже взять собак. Они тоже заботятся о своих детях. Тигры заботятся о своих детях. В человеческом обществе, если женщина беременеет, а мужчина уходит, она вынуждена просить помощи у государства. Это не очень хорошая ситуация. А как же бездетные женщины? Ну, это еще одно неестественное явление. Иногда они используют контрацептивы или убивают своих детей, делая аборт. Это тоже нехорошо. Все это греховная деятельность. Что, простите? Это греховная деятельность. Убивать ребенка в утробе матери и принимать прибежище в аборте. Все это греховные действия. Человеку приходится страдать за них. Является причиной социальных волнений в стране? Причиной являются вот эти вещи. Вот они этого не знают.
Very nice. Good. Thank you. Спасибо большое, очень замечательно. No need for clapping. Не нужно аплодисментов. We're not doing a performance here. Мы здесь не шоу разыгрываем. So every time Prabhupada was asked about this point of equality, he was preaching like this. И каждый раз, когда Шрила Прабхупада спрашивали об этом, он проповедовал таким образом. He was always bringing the point to this fact. Well, wife is pregnant and has child, husband cannot. И он всегда приводил вот к этому аргументу, что женщина может забеременеть и иметь ребенка, а мужчина не может. How can they be equal? Как же их можно назвать равными? This was again and again Prabhupada's approach, you know? И опять же, это был подход Шрилы Прабхупады. And we see, no matter what the reporter says, Prabhupada always comes back to that point again and again. И мы видим, как что бы ни говорила репортерша, Шрила Прабхупада всегда возвращается к этому аргументу. Yes, and he is mentioning, you know, men's mentality, women's mentality are different. И он упоминает о том, что менталитет, то есть ментальность женщины и мужчины, они разные. Yes, and husband wants that the wife puts herself in a subordinate position and then he is willing to take charge. И муж желает то, чтобы женщина стала, то есть чтобы жена заняла это подчиненное положение, и тогда он берет за нее ответственность. Yes, and also Prabhupada making this point that if a woman becomes pregnant, has a child, she is dependent. И также Шрила Прабхупада упоминает о том, что если женщина становится беременной, то она становится зависимой. That cannot be avoided. И этого никак не избежать. That's the way it is. Это естественное положение вещей. Yes. Either dependent on a husband or dependent on a government support. Зависимость или от мужа, или от государства, так или иначе. That's the law of nature. Таков закон природы. Yes. And I mean, the reporter tries to, you know, poke Prabhupada a bit, saying, so, and, you know, that would solve all our problems, would it? И журналистка, она хочет как бы так подколоть Шрилу Прабхупаду, что ну это как бы решит наши все вопросы. Yes, and Prabhupada says yes. Шрила Прабхупада отвечает да. I think she didn't expect that, you know. Я думаю, что она не ожидала такого ответа. I want to read one more. Я хотел бы прочитать еще одну. We'll skip the next one conversation, but then the morning walk, 14th of July 1975. Это с утренней прогулки 14 июля 1975 года. Yes, just read that. Шрила Прабхупада говорит, slowly. Бесплатные проститутки. Вы идете к проститутке, и вы должны платить. А тут они устроили так, что бесплатные проститутки склоняются по улице, и вы можете наслаждаться с любой. Таков их план. Их превратили в попрошаек, а они думают, что это равноправие. Yes. So interesting to understand that this whole propaganda of equality, this was actually a conscious plan. Интересно понимать, что вся вот эта вот пропаганда равенства, это был сознательный план. So that the women can be used easier for sense gratification. Чтобы женщин легче можно было использовать для чувственного наслаждения. Yes. This whole equality relieves the men from their responsibilities. Вся эта тема с равенством, она освобождает мужчин от обязанностей. Then he can say, okay, see you later, was nice with you, we are equal, so you take care of yourself and I take care of myself. Мужчина может сказать, ну, до встречи, удачи, береги себя, мы все равны, поэтому, то есть, никаких проблем. Yes, definitely. То есть, абсолютно. I even once spoke to a new bhakta. Однажды я говорила с новым преданным. Yeah, he had just joined the temple. Который только присоединился к храму. And he left his pregnant girlfriend. И он оставил свою беременную подружку. And I got a bit on his case. I said to him, how could you do this? She's pregnant and you leaving her and joining the temple? What is this? И я сказал ему, как ты ее оставляешь в таком положении и присоединяешься и живешь? Yes, why not stay with her and try and help her to also become a devotee? Почему ты не остаешься с ней и не помогаешь ей также стать преданной? And you know what he said? И знаете, что он ответил? He said exactly that. He said, well, I thought we are equal and the government paid.
И That was his answer. Exactly that. именно то, что здесь написано. Он сказал, что ну, мы все равны, поэтому я подумал, что Government pays. We are equal. мы равны, и The государство ей government платит. pays. То есть государство не заботится. Yes. That actually makes the man irresponsible. И это делает мужчин безответственными. And in the name of equality, the women are simply used more for sense gratification. И из этого всего равенства, во имя этого всего равенства, женщинами просто легче пользоваться. Yes, and Prabhupada immediately could understand this. Шрила Прабхупада, он моментально понял это. You know, elderly man from India, he could see through it all. Пожилой мужчина из Индии, он моментально это раскусил. That's why he's saying free prostitutes. Поэтому он говорит здесь бесплатные проститутки. You know, normally if you go to a prostitute, you have to pay. Обычно, если вы пойдете к проститутке, вы должны заплатить. But here in America, it's like this arranged that they're all hanging around the streets at every street corner, free of charge. Но в Америке так устроено, что здесь они ходят на каждом углу и платить не нужно. Yes, and you can enjoy any one of them. И можно насладиться каждой из них. This is their plan. Таков их план. Prabhupada could immediately detect it. Шрила Прабхупада моментально это понял. The women are rendered into beggar and they are thinking equal rights. То есть женщины стали попрошайками и They are made into beggars, but they are thinking equal их rights. превратили в попрошайков, но они считают, что у них есть равные права. Yes, the women were simply fooled. Женщин просто обманули. Yes, cheated and fooled. Просто обдурили и обманули. Yes, yes. And, well, we women followed the whole trap there, you know. И мы, женщины, попались в эту ловушку. Yes, in the name of, oh yeah, we are equal and, you know, women's liberation. But we only got cheated. Во имя равенства, во имя освобождения женщин, нас просто обманули. Yes, that the women have double burden, having to be mother and earning money. И теперь у женщин есть двойной груз, они должны быть и матерями, и зарабатывать деньги. And losing the protection. И они утратили защиту. That's the result. И вот и весь результат. And so much more, which we will discuss tomorrow and the following days. Но не только это, и дальше мы будем обсуждать. There's two more nice quotes which I want to quickly read. И здесь также есть две замечательные цитаты, которые я хотел бы прочитать. We will skip the next morning walks there. The last two, where Yogeshwar says, here's a problem. The women today want the same rights as men. You know? Yes. В утренней прогулке в Риме 27-го Йогешвар Прабху говорит, вот в чем проблема. Современные женщины хотят получить те же права, что и мужчины. Как они могут быть удовлетворены? So slowly, how Prabhupada says, everything will be satisfied, just like our women. You have to read a bit like Prabhupada here, you know? И Шрила Прабхупада здесь читает, что все будут удовлетворены. Например, наши женщины, сознающие Кришну, они работают. Они не желают равных с мужчинами прав. Это все благодаря сознанию Кришны. Они моют храм. Это очень хорошо, и они очень хорошо готовят. Они удовлетворены. Они никогда не говорят, я должна поехать в Японию, чтобы проповедовать как Прабхупада. Они никогда так не говорят. Это искусственно, потому что поэтому сознание Кришны означает занимать свое конституционное положение. Мужчины, женщины, если не занимать свое конституционное положение, не будет искусственным. There will be no artificial and then indistinct loud traffic noise. We cannot hear the end of the sentence. И даже не ясно, то есть конца предложения не слышно. Yes. So, but Prabhupada makes the point, you know, if we both stay in our constitutional position, then things are right. Но здесь Шрила Прабхупада оглашает очень важную мысль, что если мы будем придерживаться своего конституционального положения, то все будут удовлетворены. Yes, then there will be satisfaction. Только тогда будут удовлетворены. Yes, and read the last one too. И
Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы перенимали американский образ жизни. После лекции по Бхагавад-гите Шрила Прабхупада спросили, находится ли он в этом мире. Slowly. Он ответил, вот сейчас я в Америке. Это очень легко понять. Я не перенимаю американцев их образ жизни. Поэтому я не в Америке. Не только я. Все мои ученики, которые следуют за мной, также не американцы. Их поведение и образ жизни отличаются от американских. В этом смысле я не в Америке, я во Вриндаване, потому что куда бы я ни отправился, в свою квартиру или храм, я живу с Кришной и сознанием Кришны. Я не принимаю никакое американское сознание. И я обучаю своих учеников также обладать этим сознанием. Поэтому тот, кто принимает такое сознание, также находится не в Америке, не в этом мире. So Prabhupada, calls the America consciousness, that's materialistic consciousness, and Vrindavan consciousness, that's the spiritual consciousness. И Шрила Прабхупада здесь говорит о сознании, как сознании Америки, как о материальном сознании, и сознании Вриндавана, как духовном. Yes. Also, once Shivam Swami told me this funny little story. Однажды Шиварам Свами рассказал мне очень забавную историю. When Prabhupada left Vrindavan to preach in America, his friends and godbrothers were saying to him, "Oh, Swamiji, you have to learn to eat with knife and fork." Когда Шрила Прабхупада покидал Вриндаван для того, чтобы проповедовать в Америке, его друзья и духовные братья говорили ему: "О, с вами же вы должны научиться есть с помощью ножа и вилки. Otherwise, who will want to listen to you? А иначе кто будет слушать вас? You have to learn to eat with knife and fork." Вы должны научиться есть с помощью вилки и ножа. And Prabhupada said, "No, I'm not going to learn to eat with knife and fork. Но Шрила Прабхупада ответил: нет, я не собираюсь учиться есть с помощью ножа и вилки. I'm not going there to learn anything from them. Я иду к ним не для того, чтобы чему-то научиться от них. I'm going there to teach them." Я иду туда, чтобы учить их. Yes, so Prabhupada, it's interesting to understand, on one hand he was very uncompromising. Интересно понимать, что Шрила Прабхупада, с одной стороны, был абсолютно бескомпромиссным. In the principles he was uncompromising. В принципах он был абсолютно But бескомпромиссным. then at the same time he knew how to be liberal also. Но также он знал, как быть либеральным. Yes, he had that perfect balance of being uncompromising and at the same time liberal to accommodate all these hippies and drug addicts and whatever not. И одновременно в нем сочеталась абсолютная бескомпромиссность и одновременно лояльность для того, чтобы эти хиппи и наркоманы, то есть они привыкли и приобщились к этому. Yes. So I mean, Prabhupada never compromised in his devotional class. He never wore pants and shirt. И Шрила Прабхупада никогда не шел на компромисс, когда шла речь о его одежде, он никогда не носил западную одежду. Yes, doesn't matter how cold it was. Вне зависимости от того, как холодно было. Yes, we know the photos where there's snow in New York and Prabhupada has his big black coat on top of his sannyas cloth. Мы знаем, есть изображение, когда в Нью-Йорке идет снег, и Шрила Прабхупада в большом таком черном пальто поверх своих одежд саньяси. Yes, so he himself was always uncompromisingly strict. И он всегда был бескомпромиссно строг. Yes, but then in order to start Krishna consciousness in the West at that time, he was also very liberal. Но для того, чтобы начать в то время на Западе сознание Кришны, он был очень либерален. Yes. Any last question just about that? Есть ли какие-то последние вопросы по этой теме? Yes. Какие есть еще инструменты, кроме разума, для того, чтобы уважать трактор, который едет по полосе спортивной машины и ведет себя как спортивная машина? Something with fear. The fear of driving the sportive machine, or what? What is it? What instruments are there beside the intelligence to respect the tractor that is driving the sport cars flying In front. in front of you? How to respect this tractor or tractor driver?
Well, I think it will come when we realize what an important role we play. Я думаю, уважение придет, когда мы поймем, какую важную роль мы играем. Just to give you a little outlook onto tomorrow. Просто чтобы немножко рассказать о том, почему мы будем говорить завтра. We women have the power to inspire the very best within a man. У нас, женщин, есть сила вдохновлять лучшее в мужчине. Materially and spiritually. Как материально, так и духовно. Or we can completely block him and ruin his life. А также мы обладаем силой абсолютно заблокировать и уничтожить его жизнь. Yes, you'll find out more about that tomorrow. И больше вы об этом узнаете завтра. Yes, so you better be there. Лучше вам быть там. We have one little question about our planning of the seminar, you know? Также есть один такой вопрос касательно плана расписания наших семинаров. Yes, the idea came up that maybe on Friday we could do a whole day seminar. Была поднята такая идея, что, возможно, в пятницу мы сможем провести целый день семинара. Something like from 10 to 1. С 10 до часа. And then take lunch here together. И потом вместе пообедать. And then continue from 3 to 6. И продолжить потом с 3 до 6. Who of you would not be able to take part? Кто из вас не сможет участвовать в пятницу при таком расписании? Oh, yeah. Well, this is quite a few. Достаточно много. А кто мог бы изменить свое расписание и все-таки участвовать? Any of you can you know, change your schedule? You're just sick for one day or something? Может быть, как-то можно поменять расписание, взять больничный на день. What about Saturday? А что насчет субботы? If we have that schedule on